Honorable SSEMUJU Nganda gwe tulina olwaleero nga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyaffe. SSEMUJU Nganda mubaka wa Kira Municipality mu Parliament y'eggwanga, mwogezi wa kibiina kya Forum for Democratic Change FDC, kati nno agamba nti General Kaguta Museveni asobeddwa ekano mu kibira kubanga atya nnyo okuva mu ntebe olw'ebikolobero byakoze ku bannayuganda, n'olwekyo atya okusimbibwa mu kaguli, atya okugulwako emisango, atya okuvunaanibwa, atya okuweebwa ekibonerezo olw'ebikolobero byakoze ku bannayuganda, n'olwekyo kyova olaba nga akola emivuyo egy'enjawulo mu bibiina by'obufuzi asobole okubiremesa okuba organized okusobola okumuggyako. Naye ate twafuna nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, oyo gw'ataamanya gw'ataateeka mu pulaani ze ate nga si omu ku abo badazanya nabo emizannyo gye. N'olwekyo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa 10 omwaka 2023 1 million March ku kisaawe Entebbe ffenna gye tugenda okuggwera nga twaniriza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akoma mu ggwanga Uganda olwo ate ziryoke zidde okunywa ku olwo lwe kirina okuggwa. Twewadde ennaku 3 munnayuganda buli omu gyonna gy'oli, tulina okumenka, tulina okunyiiga paka nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okulayira olwo tulyoke tuddeyo ewaffe tutandike okweyagala mu Uganda empya nga buli kimu kiteredde. Kankuwa omubaka Ibrahim SSEMUJU Nganda akugamba ebigambo bino ebinyuvu era ebisufu by'olina okuwuliriza wadde ng'oyagala enkyukakyuka gwe munnayuganda. It's very difficult to answer, but I think the foundation was not meant to facilitate the growth of political parties. I have said this many times. I was in Chankwanzi as a journalist for the Monitor during that NRM National Executive Committee. You see, NRM had the National Executive Committee even before it became formally a party. So when I went to attend their meeting, at that time Ofono Opondo was the Director for Information. Mr. Museveni, in his 2 hours address to the delegates, he said, because remember, the Kiyonga committee report, committee where the Honorable Bidandisari was a member, Kakoza Mutale and others, had recommended that we don't allow political parties to return. Mr. Museveni said, no, I now want them to return. See, the drama, each time I remember that drama. But the point that I need to share with those who are following and listening to this show was that Mr. Museveni gave 3 reasons why he wanted parties to return. The first reason was that the donors and the outside world was putting him under immense pressure. The political parties, at that time they used to call them multi-partists. He said they are also bad-mouthing the country everywhere they go. And he said there are also young people who did not experience the turmoil of the political parties. I am reporting what Museveni said. He therefore said, because of those 3 reasons, we are going to allow parties to return, and we will use this opportunity to Wejeko. Because at that time, you had a senior NRM, senior leader, contemporaries of President Museveni, from late Kategaya to Bidandisari, Midia Matembe, and others, who were asking Mr. Museveni not to change the constitution for him to stay in power. So he said, we will use this opportunity of freeing parties to Wejeko. So we throw away dissenters, those who don't agree on our program of staying in power in perpetuity. So that was the foundation for the return of political parties in Uganda. And since then, there was an attempt. I also covered the committee in Parliament, I think, of Legal and Parliamentary Affairs when they are doing the Political Parties and Organizations Act, eventually proposing that parties must not be funded by foreign interests. We need to fund the parties ourselves as political, as public institutions. So the return of parties and the administration of parties was never meant to allow them
space and freedom to flourish. Yeah, But also how does that explain the major splits that you've had in the Forum for Democratic Change over the last 18 years? The latest one, where we have one group sitting at Katonga, another group sitting in Najanankumbi, throwing words over one another, is a major one. You did create a political party, you ran that political party, you've contested as a political party in the last so many elections. How does that foundation explain? I am going to come to that, because see, even the Constitution, if you read the Constitution does not allow change of affiliation, especially for the elected leaders, until the last year of your term of office. The idea was to preserve these political institutions. Otherwise, and Mr. Museveni has been speaking about this, when DP leaders crossed and joined UPC. So the Constitution did not allow change of your affiliation until the final year, but it is happening. I have been a chief opposition whip in Parliament. One time I was assigning members of Parliament to committees. One group of UPC was being assigned by NRM, I was also assigning another. I remember Honorable Maxwell Okora. So I present his name to sit on a committee, NRM presents him to chair a committee. So there has been an effort not to allow parties to function. But that doesn't explain. I don't want to wash our hands clean. Those of us who are running parties have also been selfish and we are undemocratic. I think the point that General Muntu kept making in FDC was that you cannot give what you don't have. He said, you see, for the country to be democratic, the building institutions, and in this case political parties, must as of a necessity themselves be democratic. I remember one time I had a chat with him when we were campaigning that election that we lost to Amariat. And I told him, these fellows are doing all this. These fellows, he said, you see, when you are in a position of vulnerability and you seek to advantage yourself, the day you acquire instruments of force, you will be worse than Museveni. Then you will fire tear gas at people, then you will unleash the military. So he was asking us to restrain ourselves. Whether you are abused, don't do the same thing. If you are in a position of advantage, please don't seek to disadvantage others. In fact, one time he told us in Wanyankole that even when you are going to fight a person, and that person is not aware, you need to make some noise for him to know that you are about. Find a person facing the other direction. Yeah, and then you begin kicking. So he said you must make that person aware that you are about to attack him. And he said, you see, even when he was leaving FDC, you remember he called a meeting, he said, you guys, I need to speak to you, and I am leaving. The indiscipline and selfish nature of beings, of human beings, I think has also played a part. I don't want to blame everything that has happened to parties on President Museveni. We have also been weak as individuals, because the FDC has attempted to be democratic for a very long time, until when this group, and the other day I was blaming Dr. BESIGYE when we were alone, that you are the one who brought these guys, so you should be the one paying the price. Brought them from where? That Amariat came on BESIGYE's back to become the FDC president. Many people believe that all of you who joined FDC joined because you believed in the cause, no. You found FDC as the vehicle to advance that cause. No, the FDC was put together by various interests. Yes. Because it was necessary that people who are opposed to Museveni work together. So those interests remain, but also this particular group that is disturbing us now was aided by Dr. BESIGYE to come and take over party leadership. That said, you need to play the biggest part in removing them, because you brought them. Because I was suspicious from the very beginning, and that's why I opposed them. Okay. So you can blame Mr. Museveni, because as a leader he has an extra responsibility to build the public institutions, and political parties under the Political Parties and Organizations Act are public institutions. We all have a duty, including you, Charles, to build them, but those who are running these political parties must themselves be democratic
They need to learn from what Muntu said. You cannot give what you don't have. I thought you were going to say we who are running these political parties. I have said so. To include yourself. Yeah. Honorable Winnie. What Muntu said. You cannot give what you don't have. SSEMUJU Ibrahim Nganda agamba nti Mwami Museveni omulimu ali ku munene era akola nnyo butasamuka butasamwoyo buli kyasaanidde okukola akikola okulaba nga alebesa ebibiina by'obufuzi okuba organized okusobola okumujja mu ntebe kubanga akimanyi nti bwe binamujja mu ntebe emisango gyakoze ku bannayuganda mingi gyalina okuvunaanibwa n'olwekyo alina okukola buli kimu nga alemesa okuva mu ntebe era nga alemesa okuba nga ebibiina ebikulaakulana n'agamba naye n'ebibiina by'obufuzi nabyo birinamu obuzibu okulaba nti nno biteekamu demokulasiya mu bibiina byabwe okusobola okwaŋŋanga obutagwa mu mbi za General Kaguta Museveni. Naye ate era demokulasiya ndaba yasuula FDC mu kantalaze erimu yatugamba nti kano Dr. Kizza Besigye ye yaleeta bamuliyat n'abakaatika mu kibiina meaning bagendera ku biragiro bya Besigye okuteekawo bamuliyat kakiba kitegeeza muliyat kyali leero ne Besigye kyali kyekyo lwaki yateekebwawo y'ensonga lwaki Besigye yaleeta muliyat kukola ekyo kyabali mu kukola olunaku olwaleero n'olwekyo twafuna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine twamala bino sitwandibitegedde era tebyandibitegerekese twandisigadde tuli mu kizikiza twandibadde mu kibululu nga tufugibwa bwe tutyo nga tutwalibwa ng'ebyonzira naye okuva Kyagulanyi lwe yajja ebintu bigenda bivaayo ebintu bigenda bikakasibwa ddala nti abantu abamu baali bateekawo okutulimba kutuwuddiisa kuba owedde SSEMUJU nnyini yakyeyogeredde nti amuliyat n'ennandala mafaabi Dr. Kizza Besigye yabatembeeta n'abakaka balondebwe babeere mu bifo ebyo meaning kyonna kye bali mu kukola olwaleero kwe kusalawo kwa Dr. Kizza Besigye era yabateekawo for that purpose bakole kye bali mu kukola olwaleero kitegeeza nti abantu bano bonna baali kalas baali bafu nga bakolera General Kaguta Museveni kuva dda kwe kugaana Mugisha Muntu eyali munza okuba nga ayinza okuva ku biragiro bya Besigye ne Museveni ne bateekawo abo banagondera ebiragiro ebyo kitegeeza nti n'ekiriwo leero Besigye kyalimu bw'alwana kutereeza kibiina kya Forum for Democratic Change yandibanga ye katemba gw'owulira ogeza okujja bannayuganda ku mulamwa obateeka mu biboozibozi ebitali mu mutwe n'amagulu naye nga bo manya ekituufu ekiri behind the curtains ate okujja kwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda okumawo mu ggwanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 ku kisaawe Entebbe lwe tumunona okumuyingiza ekibuga Kampala era nga tugenda kusooka Entebbe buli kimu kyerewe kitereere State House etereere ebiri ebikyafu byonna bifulumizibwe ekibuga Kampala kitereezebwe bannayuganda bafune omukulembeze omujja oyo Kyagulanyi gwe twafuna mukama gwe yatuwa nga ekyomuwendo ekyobugagga okulaba nga tuva mu nkwawa z'obulimba zetuddemu ebbanga eddene olaba ekibintu Kyagulanyi byakola byanjawulo nnyo kwabo abaludde wano ebbanga eddene bye babadde bakola babadde bakola kubeezawo Mwami Museveni Kyagulanyi akola kujjawo Mwami Museveni kyovala bagendera ddala eri ku nsibuko ezibadde zibeezawo Mwami Museveni n'azitema n'azikutula ng'emiranga by'ebiwoobe by'owulira bya Mwami Museveni byayebaka n'agugumuka ng'aloota erinnya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kuba akola bano abalala bataakola abaali bakolera Museveni kale ndowooza tutegeerekese nti abantu abamu baali bateekebwa okutuwuddiisa n'okutujja ku mulamwa kale United Forces of Change Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lyekkuba ery'amazima n'obulamu erigenda tutuusa mu nsi ensuubize ate olunaku lwe tulina lwanga 5 twali olunaku lulala lwe tunaasuba olunaku olwo ne tutegenda ffenna kwetaasa kulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe tetunenyanga omutwala twenenyanga ffekka lunaku lwanga 5 lugenda kuba lwakuna olwa wiiki ejja gwe gamba munno naye agambe munne tusobole okwesisiŋŋana ku kisaawe Entebbe twaniriza omukulembeze awo ebinaddirira buli omugenda ng'okimanyi ng'olina omuwogo gwo mu kisako omuwogo mwokye olina ne kadomola kakootuzi twogenda okunywako mu nnaku 3 nga tutereeza Uganda tuginaaza era nga tuyingiza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu Entebbe ennaku 3 olwanga 25 26 27 lwe tufulumya 7 ndowooza mukiraba ngamba olwanga 5 lwakomawo Kyagulanyi olwanga 6 then 7 si 7 ye 7 lwafulumya eggwanga Uganda ono mwana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amanyi okubala akomawo nga 5 ffenna twetaale mu Kampala mu Entebbe mu Akiso mu Mukono
Masaka, Mbale, Jinja fena twetale nga 5, mukaaga tunyweze ekintu tukaguwale twongere okwasa ekintu tukambuwale tubeere bakambwe nnyo kukira ennumba ate 7 tufulumye mu 7 mu ggwanga Uganda oba tumufulume mu State House tumutwale lwakitula ennaku 3 ze twewadde buli kimu kigenda okuggwera n'ekyo gamba munnagambe munne nti ebizibu ebiriwo mu ggwanga Uganda mbibina byofuzi obanga tebikwatagana kubanga ebina byofuzi byerumbaluma kubanga ebina byofuzi byekutulakutulamu ekizibu tulina kimu Yoweri Kaguta Museveni bwe tulina okujjawo tutereeze byonna ebyasoba Uganda eddemu efuna essanyu mwebali kubaako nno era mwebali tugobereranga Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo mweraba